Ladies and gentlemen, family, friends, and honored guests, good afternoon. Today we are gathered here with their heavy hearts to pay our final respects and bid farewell to someone who has touched our lives in profound ways. As we gather here to mourn the loss of Adarsh Nambiar, let us also remember that we are here to celebrate a life well lived, to honor the legacy of a remarkable individual, and to find solace in the memory we hold dear. In the midst of sorrow, it is essential that we come together to support one another, to offer comfort and strength, and to find solace in the embrace of shared memories. Today we stand as a testament to the impact Adarsh had on each one of us and the countless lives he touched. Though our hearts are heavy, let us take a moment to reflect on the beauty of Adarsh's journey. His life was filled with extraordinary moments, acts of kindness, and a genuine love for all. Adarsh had an indomitable spirit, an infectious laughter, and an unwavering ability to bring warmth and joy to those around him. He left an mark on our lives that will continue to live in us forever. In just his few short years on this planet, he had made such a major impact on everyone whose paths he crossed. This funeral serves as a poignant reminder that life is short. We are here today because he mattered deeply to all of us. In closing, let us find solace in one another as we navigate the journey of grief. Together, let us lean on each other for support, love, and understanding. Today we say goodbye to Adarsh, but his memory will forever remain in our hearts. Let us honor his life by carrying his love and light forward. Thank you all for being here today, for sharing in his moment of remembrance and celebration. May Adarsh's soul find eternal peace, and may we find comfort in the memories of him we hold dear. Rest easy now, Adarsh, knowing that we stand tall bearing witness to the beauty of who you were. Your spirit shines bright among us, and we promise to keep you alive in our thoughts and actions from this moment forward. May others rest in peace. We all love, I guess that's the last line. May others rest in peace. We all love you with all our hearts, and we will do every moment of our lives, and will do so every moment of our lives. Thank you. I guess we'll start off with a prayer and a puja by Pandit Vishwavardhan. Just keep it here.
So I'll start first with Vinu and Chechi and Kinchu. So Patneji and Namagranda. I do this for Manga. And my Chechi. It's good. The next tweet is on behalf of Deepa and her kids. I'm sorry, I'm not. The next tweet is on behalf of Padma, RK and kids, RK and family. The next tweet is on behalf of Puducherry Bengal family, RK and family, and this is still a very subset of all the family that he has. Unfortunately, circumstances that he still has a big family that's still there. Back in India. The next tweet is by all his friends. Again, with friends also, this is a very small subset. Just an insane amount of people that are like praying for him right now.
Next we'll have the puja by Pandit Vishnuvartan. Pandit. इदंत जीव प्रायश्चित्तम् आचम्य हस्त प्रक्षाल्यः ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम श्री गोविंदाय नमः अच्युत अनंत गोविंद देवताभ्यो नमो नमः हस्त प्रक्षाल्यः ओम रं तेजसानामधिपतये नमः ओम रं अग्ने नमः ओम रं जगज्योतिरूपाय नमः हरेः ओम तत्सदु इदन्ते अस्तेन अक्षतां गृहीत्वा ताम्बूलसहिता हिरण्याञ्च अस्तेन गृहीत्वा दक्षिण ताम्बूल सहित अक्षताञ्च अस्ते गृहीत्वा ओम नमः सदसे नमः सरस्वतये नमः सकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रदस्सभां मे गोपाय ये च सभ्या आस्सवासदा तानिन्द्रियावदत् कुरु सर्वमायुरुपासदा हरेः ओम तत्सदु प्रणम्य स्वामिनः भगवत् पादमूले मया समर्पितां इमां सौवर्णीं यत्किञ्चतु दक्षिणां यथोक्ता दक्षिणां इव स्वीकृत्य गोत्रस्य काश्यप गोत्रस्य मम पुत्रस्य आदर्श नंबियर शर्मणः प्राणानां सुख उत्क्रमण सिद्ध्यर्थं जन्म प्रभृति एतत् क्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु जाग्रत् स्वप्न सुसप्त व्यवस्थायां प्राचा पत्या कृच्छं कर्तु योग्यता सिद्धि अनुगृहाणां तथास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु स्वस्ति न इंद्रोर्दष्टवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु दर्भे आसीनाः This is the auspicious grass. You can take 3 grass, keep it under your chest. This is दर्भे आसीनः दर्भान् धारय मानः पवित्र पाणिः प्राण नायम्य ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम 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 ओम संकल्प्य अस्यां शुभदितो
श्री भगवतु आग्नेय श्रीमान नारायण प्रीत्यर्थम मम काश्यप गोत्रस्य मम पुत्रस्य आदर्श नंबियार शर्मणः जन्म प्रभृति अपान उदान अर्थम प्राचा पत्यम कृच्छम प्रतिनिधि यत्किंचतु हिरण्य दानम करिष्ये. Now you are offering some dana to Adarsh. Please say Om Hiranya Garbha Garbhastam Hemabija Vibhavasu Ananta Punya Paladam Atha Shanti Prayaschame Idante Hiranya Garbhaya Namaha Etat Hiranyam Akshata Sahitam Tubhyam Maham Sampradate Namama Namama Namama. सात्विकत्यागम् ओम भगवानेव स्वनीयाम्यां स्वरूपस्थितिप्रवृत्ति स्वशेषदैकरसेन अनेनात्मना स्वकीयैश्च देहेन्द्रियान्तःकरणैः स्वकीया कल्याणतमा द्रव्यमयानि औपचारिका सांस्पर्शिकाव्यवहारिकादि समस्तभोगान् अधिप्रियतमान् अधिसमग्रान् अत्यन्तभक्तिकृतान् अखिलपरिचितान् विधाय स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव प्रतिपाद इदमुपक्रमते. श्री पाद तीर्थं प्राशयित्वा हस्तप्रक्षाल्यः सालिग्राम तीर्थं वा प्राशयित्वा शिरसे प्रोक्ष्य सर्वं पवित्रमस्तु. तुलसी माला धारयित्वा वनमाली गदीशांगी शंकी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर् वासुदेवो अविरक्षतु. शुचौ देशे भूम्यां दर्भान् साधयित्वा called darba, very auspicious grass. You can keep it one. This is 3 darbas. You can keep it this side one, that side one, top side one. शुचो देशे भूम्यां दर्भान् साधयित्वा पुण्य सूक्तम द्वयम्. ओम तच्छयोरारुणीमहे गातयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेजजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे. ओम शान्ते शान्ते शान्तिः. भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गये सुस्थभागं सस्तनोभिः वशेमदेव इदं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शान्ते शान्ते शान्तिः. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम सौं सरवण भव इति मंत्रेण श्रावयित्वा दीपान् प्रज्वाल्य. ओम रं तेजसा नामधिपतये नमः. दीपान् प्रज्वाल्य. ओम ब्रह्मादीनां पूर्वं इंदिरां ग्रहमेदिनं पांचरात्र प्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं ददातार्क्षं भरद्वाजाङ्गविञ्जलं वसिष्ठादिवनेन् वन्दे पांचरात्र प्रवर्तकां शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य दुरितवक्त्राद्या वार्षद्या वर्जतां विघ्नं निघ्नं ददातं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सदनं तदेवाधाराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवलं तदेव लक्ष्मीप्रदयतेन्द्रैक्मं स्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र वार्तो धनुर्धराः तत्र श्रीविजयो भूतर्ध्रुवानेतर्मधर्मम स्मदे सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यर्जां शरणं मर्यं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवाः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ओम श्री गोविंद श्री गोविंद 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 अस्य श्री अस्य श्री भगवतो भगवतो महा महा पुरुषस्य पुरुषस्य महा महा विष्णु विष्णु आग्नेय आग्नेय प्रवर्ता प्रवर्ता मानस्य मानस्य आद्या आद्या ब्रह्मणः ब्रह्मणः द्वितीय द्वितीया परार्धे परार्धे श्री श्री श्वेता श्वेता वराह वराह कल्पे कल्पे वैवस्वता वैवस्वता मन्वन्तरे मन्वन्तरे कलियुगे कलियुगे प्रथमा प्रथमा भादे भादे क्रौञ्च क्रौञ्च द्वीपे द्वीपे रमणक रमणका वर्षे वर्षे ऐन्द्र ऐन्द्र खण्डे खण्डे मेरुः मेरुः पश्चिमे पश्चिमे पार्श्वे पार्श्वे अस्मिन् अस्मिन् वर्तमाने वर्तमाने व्यवहारिके व्यवहारिके प्रभवादि प्रभवादि षष्टि षष्टि संवत्सराणां संवत्सराणां मध्ये मध्ये श्रीमतु श्रीमतु श्री श्री मंगलकर मंगलकर शोभकृत शोभकृतु नाम नाम संवत्सरे संवत्सरे दक्षिणायने दक्षिणायने वर्ष ऋतु वर्ष ऋतु भाद्रपद भाद्रपद मासे मासे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षे द्वितीया द्वितीया तिथिम्यानां तिथिमिन्या वासरः वासरः वासरस्तु वासरस्तु स्थिरा स्थिरा वासर वासर युक्तायां युक्तायां शुभनक्षत्र शुभनक्षत्र शुभयोग शुभयोग शुभकरण शुभकरण एवं गुण एवं गुण मम मम काश्यप काश्यप गोत्रस्य गोत्रस्य मम मम पुत्रस्य पुत्रस्य आदर्श आदर्श नम्बियार नम्बियार शर्मणः शर्मणः प्राणानां प्राणानां सुख सुखां उत्क्रमण उत्क्रमण सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं उत्क्रांति उत्क्रान्ति गोदानं गोदानं करिष्ये। करिष्ये। Now you are offering गोदानं। Please say, ओम ओम अत्युत अत्युत कांतौ कान्तौ प्रवृत्तस्य प्रवृत्तस्य सुख सुख उत्क्रमण उत्क्रमण सिद्धये सिद्धये तुभ्यं तुभ्यं संप्रददे सम्प्रददे धेनु धेनु इमाम् इमाम् उत्क्रांति उत्क्रान्ति सन्निकं सन्निकं गवां गवाम् अंगेषु अङ्गेषु तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति चतुर्दश चतुर्दश भुवनानिशा भुवनानिश तस्मात् तस्मात् अस्य अस्य प्रधानेन प्रधानेन अध अध शान्ति शान्ति प्रयश्च मे प्रयश्च मे इति इति श्रीवैष्णव श्रीवैष्णव आय आय तुभ्यमहं तुभ्यमहं संप्रददे सम्प्रददे नमः नमः अच्युत अच्युत प्रियता अच्युत प्रियता गोदानं तुभ्यमहं संप्रददे नमः। This is called Karana mantra japam. When you chanting this mantra, only his soul going to final salvation, means Vaikuntha Loka. Please say, Mama Kashyapa Gotrasya Putrasya Adarsh Nambiar Sharmanaha Moksha Prapyartam Karna Mantra Japam Karishye Om Ayushaha Pranagum Santano Prana Apanugam Santano Apana Vyanugam Santano Vyana Chakshushu Santano Chakshusha Shrotram Santano
श्रोत्र श्रोत्र आत्मानुगुं आत्मानं संतनु संतनो मनसो मनसो वाचगुं वाचनं संतनु संतनो वाचा वाचा आत्मानुगुं आत्मानं संतनु संतनो आत्मानः आत्मानः पृथिवीगं पृथिवीगं संतनु संतनो पृथिव्या पृथिव्या अंतरिक्षगं अंतरिक्षगं संतनु संतनो अंतरिक्ष अंतरिक्षा दिवगं दिविगं संतनु संतनो दिवा दिवा सुवा सुवा संतनु संतनो नारायण 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 ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि भगवान् पवित्रं वासुदेवं पवित्रं त्वत्पादो पवित्रं त्वत्पादोदकं पवित्रं ओम तत्सदु ओम ओम भूः भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं 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 ओम ओम मम मम काश्यप काश्यप गोत्रस्य गोत्रस्य पुत्रस्य पुत्रस्य आदर्श आदर्श नम्बियार नम्बियार शर्मणः शर्मणः प्रेतस्य प्रेतस्य आद्यं आद्यं प्रथमे प्रथमे हनि हनि पैतृ पैतृ मेदिका मेदिका ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद संस्कार संस्कार योग्यता योग्यता सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं प्राचा प्राचा पत्य पद्य कृत्यं कृत्यं यत्किञ्चित् यत्किञ्चित् हिरण्य हिरण्य रूपेण रूपेण करिष्ये करिष्ये ओम ओम इदन्ते इदन्ते हिरण्य हिरण्य गर्भं गर्भं गर्भस्थं गर्भस्थं हेमबीज हेमबीज विभावसु विभावसु अनंत अनन्त पुण्य पुण्य फलदं फलदं अथ अथ शांति शान्ति प्रयश्चमे प्रयश्चमे इदन्ते इदन्ते किल किल रूपेण रूपेण तर्पयामि 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 हरेः ओम तिलदर्पणस्य मुहूर्तो हस्तो स्वस्ति अनुगृह्णन्त तदास्तु इदन्ते पुण्याः जलम् Now we are doing punya havajam, means very auspicious water. We can invite inside this vessel. After this water, we can sprinkle it top of the whole body. That is the purification puja. We can pray to Ganga. We say Om Gangayi गंगायै Namaha. नमः Om ओम Varunayi वरुणायै Namaha. नमः ओम पूर्वोक्ता हिरण्य विशेष जल आवाहन कर्मणि इदन्ते पुण्याहवाचनाञ्च आद्य कर्म करिष्ये ओम हिरण्यवर्णश्रय पावकाया सुजातो कश्यपो यास्मिन्द्राः ओम वरुणाय नमः इमं मे वरुणस्पदे हवामध्याचुण्डय त्वामवस्तुराजके तत्त्वयामि ब्रह्मण वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो अविर्भेः अहेणमानो वर्णे अबोध्युर्जगं समान आयु प्रमोषीये ओम वं वरुणाय नमः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इदन्ते कैलासवासने गंगायै नमो नमः ओम भूः हिरण्याय नमः गंगाय नमः वरुणान्तर्यामुडरीकाक्षाय नमः ध्यायामि ध्यानसर्पयामि आवाहयामि रत्नकलितसिंहासनं समर्पयामि आवाहित वर्णान्तर्यामुडरीकाक्षदेवताभ्यो नमो नमः आवाहन आवाहन स्थापन स्थापन लेफ्ट हैंड बेबी फिंगर लेफ्ट हैंड and right hand baby finger sumaka सुमक both hand ring fingers it's okay do namaskar
सुमतीकरणां वेलापनां अवकुण्ठनां शङ्कां चक्रां गदां पद्मां श्रीवत्सा कौस्तुभा किरीटा कुण्डलां वनमाला मुद्रां दर्शयामादाग्रे गरुडमुद्रां दर्शयां प्रतिमा मुद्रां दर्शयां विश्वक्सेन मुद्रां दर्शयां आसनार्थे पद्ममुद्रां दर्शयां पद्मासनं समर्पयामि वर्णान्तर्यां पुंडरीकाक्षदेवताभ्यो नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रैदानि देवतां समूढमस्य वाग्सुरे अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि त्रिनिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाहदाभ्याः तदो धर्माणि धारयन् पादारविन्दयो पाद्यं समर्पयामि आपप्रन्त पृथिवीं भूतापराधमां परन्त ब्रह्मणस्व ब्रह्मभूतापराधमां मुखे आचमनीं समर्पयामि स्नपयामि ओम देवस्तत्वा सविद प्रसवे एष्विनो बाहुभ्यां ओष्णो हस्ताभ्यागं सरस्वते वाचो यन्त्रेणाग्ने स्वां साम्राज्येनाभिषिञ्चामि अमृताभिषेको हस्तु ओम गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीयं ईश्वरीगं सर्वभूतानां थामिवोपक्वये श्रियं दिव्यपरिमलं गन्धां धारयामि ओम अयने देवरायणे धूर्वारोहन्त पुष्पणीयं तदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गुराहायिमे इदन्ते यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओम अयने देवरायणे धूर्वारोहन्त पुष्पणीयं तदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गुराहायिमे आवरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि इदन्ते वस्त्रं सौष्ट्रेयां भवति जायमानाः तन्निरासा कवयवन्नन्ते स्वादयो मनसा देवयन्ताः साक्षतां वस्त्राणि समर्पयामि इदन्ते पुष्पम् ॐ योपां पुष्पं भेदां पुष्पवान् प्रजावान् वशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेदाम् आयतनवान् भवति साक्षात् पुष्पमालिकां समर्पयामि इदन्ते नामार्चन पूजाञ्च आद्य कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः उपेन्द्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्णाय नमः इदन्ते नामार्चन पूजां समर्पयामि ओम यूं युमोद्गिराय नमो नमः आनंद परिमल धूपं युमोद्गिराय नमो नमः इदन्ते धूपमुद्रां प्रदर्शयामि दशांगं गोग्गलं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिमुख्यताम् ॐ युं युमोद्गिराय नमो नमः साक्षात् धूपमुद्रां प्रदर्शयामि हरेः ॐ तत्सद् इदन्ते दीपमुद्रां उद्देप्यस्वज्जातवेदो वग्धन्यर्वतिम्ममापशूदश्च मत्यमावः जीवनं च दिशो च साक्षात् दीपमुद्रां प्रदर्शयामि इदन्ते फलं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः ओम हम इदं स्वभोगदान मंत्रेण मुखे आचमनीयं समर्पयामि इदन्ते आनन्दकोलाहल आज्यदीपम् हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्योत्सानेत एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमानम् आयुस्तेजो ददाति इदन्ते पूर्णान्तर्यां पुंडरीकाक्षदेवताभ्यो नमो नमः आनन्दकोलाहलम् आज्यदीपं सन्दर्शयामि रक्ष रक्षां धारयामि नमस्करोमि पूर्णान्तर्यां पुंडरीकाक्षदेवताभ्यो नमो नमः आनन्दकोलाहल आज्यदीपं
संदर्शयामि हस्तप्रक्षाళ్यः Now I am chanting some special mantra for purification. Only you can chant in your mind. Om Varunaya Namaha. Om Vam Varunaya Namaha. Darbhaya Kalasha Sprishanna. Om Dalikramanyakaryam Jishnorashvasya Vajanaha. Surabhinamukakarat Pranahayakam Chitarshidam. Apo Ishtamayo Bhavastana Vurjya Dadadana. Maheranaya Chakshade Yovashvadamurzaha. Tasya Vajetena Uchidirvamatraha. Tasma Arangamamo Yasya Kshaya Jinnata. Apo Chanayata Chanaha. Hiranyavarna Shutiyapavakaya Tujado Kashyabo Yasvindraha. Agniya Kapandare Virobhastana Avashyagasyona Bhavantu. Ya Sagam Raja Varuno Yadi Madhye Satyanadeva Vashchanjanana. Madashutuyo Yapavakastana Avashyagasyona Bhavantu. Shavena Chakchaja Vachada Vashivayatana Vasujadatvajamme. Sarvagam Agnegam Rasujido Vubevo Maivarcho Brahmo Jonidatta. Pavamanasvarjana Pavitrana Vicharshani Yapoda Savanatuma Panantama Devajana Panantamana Bodhiya Pananta Vishwahayava Jataveda Pavitravad Pavitrena Punahima Shukrana Devadidyad Agne Kratva Kratogam Rana Yatta Pavitramarchajiya Agne Vidamantara Brahmadena Vanimahim Ubabhyam Devasavida Pavitrena Savenaja Idam Brahma Vanimahim Yapavamani Ratyadiyam Rishabhisamradham Rasam Tasmai Saraswati Duham Shiragam Sarpermadudaka Pavamani Swasthaniyam Sudhaki Vayaswadiyam Rishabhisamradhorasaham Brahmaneshtamradham Yidam Yana Deva Pavitrena Atmanam Punate Sadam Tena Sastradharena Pavamanya Punantamam Prajapatyam Pavitram Shadodhyamagam Yaranmayam Tena Brahmavidovayam Udam Brahmavanimaham Indrasvanite Samapanadu Somasvastyavarana Samicham Yamo Raja Brahmanavi Punadama Jataveda Morchendyavanadu Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Suvaha Om Bhurbhuva Suvo Bhurbhuva Suvo Bhurbhuva Suvaha Om Tachanyoravanimahi Gatai Yajnaya Gatai Yajnapadaye Daivi Swastirastuna Swastirmanushabhyah Urdvanjigatavejajam Shanna Astadvipade Shanchadushvade Varnantrayam Madarikamchadevadabhyo Namaha Punyam Bhavanto Brahvanto Punyam Karmanastu Swastir Bhavanto Bhavanto Swasti Karmanastu Vruddhir Bhavanto Bhavanto Karmarudyada Avahita Varnantrayam Madarikamchadevadabhyo Namaha Yadasthana Pradishthapayami Shobhanarthe Kshemaya Punaha Agamanaya Cha Iti Udvasayed Hare Om Hare Om Hare Om Om Shujivo Havyamrata Shuji Nagam Shujigam Hinomitvaragam Shujibhyah Udena Satyam Vratasava Ayan Shuji Janman Shuji Yabbavaka Agnishujarvadamashu Jarvi Prashuji Kaviha Shuji Rojada Ahudaha Udagneshyastava Shukra Brajanta Hidare Tava Jyotigascharchaya Sarvam Pavitramastu Abovayidam Sarvam Vishwa Bhutanyaba Pranava Apa Pashva Abo Mridama Namapo Samradapo Viradapo Svaradapaschandagasyabo Jyotigasyabo Yajugasyam Satyamapa Sarva Devatahapo Bhurbhavasvarapo Sarvam Pavitramastu Hare Om Tatsadu Om
ऊर्ध्व पुण्ड्रं धृत्वा शवं स्नापयित्वा अलङ्कृत्वा श्रीचूर्ण परिपालनं कुर्यात्। अशेषे ये परिषदु भगवत् पादमूले मम काश्यप गोत्रस्य पुत्रस्य आदर्श नम्बियार शर्मणः परमपदं प्राप्त्यर्थं श्रीचूर्ण परिपालनं तदनन्तरे वस्त्रं वस्त्रं स्नापयित्वा धारयित्वा माला धारणम्। आबो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावा आप पशव आबो मृतमापोन्नमाप सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजुगस्याप सत्यमाप सर्वा देवताः पो भूर्भुवस्वरापवो। योपां पुष्पं वेदां पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवदीयां चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवदीयां य एवं वेदां योपां मायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयां अग्निर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवदीयां यो अग्निरायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयां आपो वै अग्निरायतनं आयतनवान् भवते य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति। ओम चंद्रमा वा अपामायतनं आयतनवान् भवदीयं यश्चंद्रमस आयतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं आपो वै चंद्रमस आयतनं आयतनवान् भवदीयं य एवं वेदां योपामायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं। ओम नक्षत्राणि वा अपामायतनं आयतनवान् भवदीयं यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनं आयतनवान् भवदीयं य एवं वेदां योपामायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं। पर्जन्यो वा अपामायतनं आयतनवान् भवदीयं यः पर्जन्यस्यायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं आपो वै पर्जन्यस्यायतनं आयतनवान् भवदीयं य एवं वेदां योपामायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं। संवत्सरो वा अपामायतनं आयतनवान् भवदीयं यः संवत्सरस्यायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं आपो वै संवत्सरस्यायतनं आयतनवान् भवदीयं य एवं वेदां योपामायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयं। इदं ते साक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरेः ओं तत्सत्। इदं ते माला धारणम्।
इदन्ते आषाण स्थापनम् इदन्ते प्रेत रूपाय जलं धारयित्वा now start final feeding. Everybody please come and make a line. Everybody feed it there. Feed it. इदन्ते तण्डुल धारणं तण्डुलं वैश्वं देवत्यां पाके अन्नं पचन्तये तस्मात् अस्य प्रदानेन अद शान्ति प्रयश्च मे इदन्ते तण्डुलम् everybody, family members, everybody. Feed it. This is the final chance. Please come to me. Feed it and go this way. Do namaskar. ओम अदनित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चिद् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेद् नम इति पश्चाद् नारायणायेत्युपरिष्टाद् ओमित्येकाक्षर नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पद यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पोषं गौपत्यं तदो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद इत्युपनिषदु ओम प्रत्यगानन्दं ब्रह्मरूपं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समभरत्तदे ततोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनाद् ओम नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकाः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनं कारणरूपस्तमेकं नारायणम् अकाररूपपरब्रह्म एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माद्यन्दिनमादित्या विमुखो दीयानां पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद
इत्युपनिषदु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Your family members. Everyone come. Everyone come. ॐ दशांगं गोप्गलं धूपं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रह्य सर्वपितॄणां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् ॐ योपां पुष्पं वेदां पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवदीयं चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवदीयं य एवं वेदां योपां मायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयम् अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवदीयं यो अग्निरायतनं वेदां आयतनवान् भवदीयम् आवो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवदीयं य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदीयम् ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारेयम् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीराः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते दाता पुरस्तात् यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्राः तमेवं विद्वान् नमृतयः भवदीयं नान्यपन्थाः जनाय विद्यते विघ्नेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यस्तम्भूतपृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदादीयं तस्य स्पष्टाविदद्रूपमेदीयं तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसत्परस्ताद् तमेवं विद्वान् नमृतयः भवदीयं नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे हन्ताः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसाः इदन्ते आज्य धारणम् ॐ शुक्रमदे ज्योतिरसे तेजोसे देवो वत्सविदोत्पन्नात् तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इदन्ते आज्यम् ॐ आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो मृतमापोन्नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजुगस्याप सत्यमाप सर्वा देवताः पो भूर्भुवस्वरापवो अपप्रणयति श्रद्धा वा आपाः श्रद्धमेवाराप्य प्रणीय प्रचरति
यज्ञो वा आपः यज्ञमेवाराप्य प्रणीय प्रचरति वज्रो वा आपः वज्रमेवाराप्य प्रणीय प्रचरति इदन्ते इदन्ते साक्षात् जलकुंभ प्रदक्षिणम् We can do 2 minutes of prayers. Please soar, rest and peace. Please everybody close your eyes. Pray to Lord. Say Lord. Om. Say everybody. Shante, Shante, Shantihi.
start with Arjuna's Arsh's discuss. Arjuna. Please, avoiding one another. On an account on the other. That's a very conjure line. on weekly categorically actually ഞാൻ ആവശ്യമില്ല I'll try alternating between English and Malayalam. Folks who will understand. But I don't think I can convey my emotion correctly through English.
എനിക്ക് അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ 2 മിനിറ്റിൽ എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സംഭവം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടുകാരും അവിടെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ സാറിലടാ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്കത് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അവനായിരുന്നു. ഇതേപോലെ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളവിടെ ICU വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആദർശിൻ്റെ ഫാമിലി ആണോ? എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും വന്നത് ആണെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഇവനായിട്ട് ഫാമിലിയെക്കാളും ക്ലോസാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം. ഞാൻ ആദർശന ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. നമ്മൾ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഭൂമിയൊക്കെ അവിടെ ചില ആൾക്കാരോടുള്ള ആത്മബന്ധം സമയം കൊണ്ടും എഫേർട്ടും കൊണ്ട് വരുന്നത്. നമ്മളത് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ കുറേ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ കുറേ ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഇതേപോലെ ആദർശിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്. അവർ ആദർശിന് ഇപ്പോൾ 25 കൊല്ലമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഒരുമിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ. ഇവരെല്ലായിട്ടും ആദർശിന് അതേപോലത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻസെയിൻ ഫീലിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി എൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും പോവുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അപ്പോൾ ആദർശമായിരുന്നു അതൊന്നുമില്ലടാ, വിളിച്ചിട്ട് 2 തമാശയൊക്കെ പോയാലും തിരിച്ചിട്ടാന്നുള്ളത്. അതിനൊരു പ്രൂഫായിരുന്നു ആദർശ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ആദർശിനോട് ആദ്യം ഡാൻസിൽ കുറച്ചാൾ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമാണ് ആദർശിനെ. കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളും എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തോ ഇതിൽ അവന് എല്ലാത്തിലും നമ്മളെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണടാ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വീട് എടുക്കണം, കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവന്. മാസ്റ്റേഴ്സിന് വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാൻ കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്ന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കായിരുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറ്റാൻ. എപ്പോഴും ലൈഫ് നമ്മുടെ life is not coming at you, but life is coming from within your feelings. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പിന്നെയും ഷാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇതെന്താ പിന്നെയും ലൈഫ് പിന്നെയും നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദർശ് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെങ്തായി നിൽക്കുന്നത്. അവനെനിക്കെന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെങ്താണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അതിലിപ്പോൾ സത്യം. മാത്രമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് 2 മരണമുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ഫിസിക്കൽ മരണം, പിന്നെ അവർ അവസാനമായ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഒരു മെക്കാനിസം. ഇതിപ്പോൾ ആദർശനൊരു ഫിസിക്കൽ മരണമാണ്. അവൻ്റെ തോട്ടും മെമ്മറിയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ മരിക്കൂല. അതിലൂടെ അവൻ എനിക്ക് തോന്നി ജീവിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം. പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അത് പീസ്ഫുള്ളായി വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പറയാനുണ്ട്, ആദർശിന് എന്തായാലും നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കണമെന്ന് തീരെ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കരുത്. അവൻ്റെ നല്ല മെമ്മറികളും
അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ട് you know I have few friends who have actually lost very close people of theirs and they told me this like ആദ്യം ഇത് ഭയങ്കര വേദനയായി പക്ഷെ that's part of being human, that extreme happiness and the extreme sorrow that you feel, but then at one point of time this is going to become a calming experience for knowing the people that meant so much for you give you the give you the meaning of life. എനിക്കൊരു മുത്തന്നെ എനിക്ക് സോൾ കണക്ഷനിലൊക്കെ കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇതേപോലെ കാരണമില്ലാണ്ട് റീസണാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്ക്. അപ്പോൾ ആദർശാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവനെ കുറേ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവൻ എന്നെയും കുറേ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ സോമവാർക്ക് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ആദർശ പോലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ എന്ത് വെച്ചാലും നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള അതായത് നമ്മളൊന്നും ഈഗോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ വന്നാലും അവനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റിയാലും പിണങ്ങിയ കൂടിപ്പോയൊരു ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടേ എനിക്കറിയില്ല. ആര് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു അവരാദ്യം വിളിച്ചിട്ട് സോറി പറയണം, അന്നോട് അവിടെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു തള്ളിക്കളയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിലെന്തോ കാര്യമായൊരു ഡെസ്റ്റിനി ഫീലിങ്ങും എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ ഫീൽ മോർ ഹ്യൂമൻ. എന്തായാലും എൻ്റെ മൊത്തൊരു അവൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്കിളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു. എനിക്കതൊരു അങ്കിള് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ മുത്തിന് ഇതേപോലെ സ്റ്റൈലായിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നു. എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ശരിക്കും രാധാകൃഷ്ണനോട് ഫാമിലിനെ എനിക്ക് ശരിക്കും താങ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വെറും ഫ്രണ്ടാണ്, എനിക്ക് അവരൊന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. എനിക്ക് അങ്കിളാണ് ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ റിലേ ചെയ്തതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അങ്കിൾ. എനിക്ക് നന്ദി പിന്നെ മെമ്മോറിയൽസ് ഓൾസോ. Sorry, I couldn't convey most of this in English. Abhimanyu. So Adarsh was the first friend I made when I came here to America. I met him in the first class of the first day in UTD, and we were just one of the few people in class. And I was having an initial conversation with him, and I thought, hey, here's a chill guy who I'd like to hang out with more. And over the next 2 years, as we began to spend more time together, I got to know one of the most free spirits I've ever come across. Adarsh and his home have always been a comfort zone for me, where I could unwind, relax, and stop worrying about all the troubles in life. He always made me feel comfortable. Over time, as I hung out with him more and became a part of his close friends group, I found that there was not even a single exception to how everybody felt about him. He was always cracking stupid jokes, laughing at them himself, and making us all laugh in the process. His presence was always a positive one, making me feel like this is home and this is somewhere where I belong. I could go on and on. There are a million things I can tell you, but unfortunately, we only have some limited time today. I'd just like to sum it up by saying he gave me memories that I will cherish forever. I know that wherever he is right now, he's still giving off that positive vibe and making those surroundings better. The world has truly lost one of its brightest shining gems. Thank you for bringing joy into our lives. You will be dearly missed. It is with a heavy heart that I say goodbye to one of my dearest friends, and I wish him rest and peace in the afterlife. Next, Shyam, can you talk to Adarsh was my flatmate for the last 2 years, so a lot of his memories are still in my mind. It's not like I
can remember all the small tiny bits where we go to beach and we have a conversation, what are we gonna do. So I just want to take few of his traits or few of the memories which come out of my mind, which made us all laugh so much. He was someone who was full of love. Like Abhi just told, we were flatmates, but then people used to come to our house to spend more time with us. And most of it was because Adarsh was someone who attracted people. That was the main quality in him, which people really loved. People liked spending time around him. I don't know how to put it, but if he was there, it was more happier. The whole surrounding was more, was like, we want him to be more here, we want to spend more time with him. And he was always, like the way he was mature, he never had any issues, or in the last 2 years, like I can recall, there was no time where any of us had something to point and tell him, like this is not it. He was so easy going person, so it was easy being with him around. I felt so comfortable staying there. It was like an elder brother there who I can go and talk stuff, who I can really open up and tell. So this kind of vibe or whatever, the warmth I felt in US, I can guarantee that it was, most of it was coming from him. And a lot of my first times, doing a lot of first things was with him. There were a lot of other good memories. So he is lazy at times where he doesn't want to do stuff like even to switch on a fan, he'll just wait for someone to come to the room. So he was like that. And one such time what he, so he was like, I'm putting on weight, so I wanna burn some calories and sweat. And he thought just sitting in sauna was the way to do that. He was lazy to be on the treadmill. He was just going to sauna and sitting and sweating out, thinking that would help him reduce weight. He was that lazy. All those Friday nights, we used to just sit, hang out, watch movies. He hated Telugu movies and he loved Malayalam movies. So every time we play a Telugu movie, he used to, throughout the movie, there was a running commentary saying, oh, what is this? This is not it, so it's supposed to be, movie was supposed to be more realistic. Like all those conversations with him, we used to like play more worse Telugu movies so that he gets more annoyed. So that was some memories. Like a lot of times, he used to guess the movie what's gonna happen beforehand, and we used to be like, oh, you are a director, you should be a director, you shouldn't have been a business analyst stuff. And also one of the trait he has was where he was so indecisive about stuff. So we had a career fair which was about to start in an hour, but he spends 1.5 hours choosing what to wear and 5 minutes on his resume. He was so much into his how he's gonna present himself. He was so lazy and indecisive. But one time where we all decided to adopt a dog, he didn't think for a minute to say that I'm gonna give it all. I don't mind spending, I don't mind taking her for walks, I don't mind giving her, feeding her food. He took that decision so quick. He's like, we can figure it out. And that's when I asked him, I clearly remember this because I went back and asked, how come you make these decisions so quick, but all the other stuff you kind of take time. And this is what he said, I never get involved or never speak out unless it's definitely needed there. And if life is moving on, you don't have to change stuff. So that way, like even if someone was bothering him, he used to just let it go and be like, it's fine. So he was so chill about it. He was like, we'll figure it out. It's fine, we can handle it. So that was the kind of attitude and lessons that I take back from him. And if there are two things which I take back about Adarsh till my grave. And one was his dance move he does. It was only one step he does every time. And every time there is any song playing, it was only that one go-to step. I was thinking of doing it right now. Yeah. It was like this is the only step he does. And other thing I'm going to take back with me is how genuinely he loves and how he is with others. So I'm going to try to be him. And when his name is Adarsh, I used to go back and make fun of him saying, Adarsh is an example. And you are an example of how not to be. But clearly, every day I speak to him, every time I speak to him, I was trying to be little of him. I was trying to be more lovable, and he'll be an example for me for the rest of my life. And I'll definitely try to spread more love
try to remember him. And I really, it's just that I wanted more time to spend with him. I genuinely felt it. I was like, these 2 years, I was so lucky and blessed. I got to spend every day with him. And some days when he used to go to Dallas to meet his aunt and uncle, those nights, I used to call him and ask, are you coming back at night or are you gonna just crash there? I slowly, I don't know, just him being around was making me so happier. And I was waiting for the time where he gets a job so we don't have some tension, life is gonna be more chill. Because all the while we had some tension as a student, but I never expected it in this way. And I think the God also wanted him to be around him, and that's why he took away from us so fast. And I know for a point that wherever he is, he's gonna spread more joy, and he's gonna be someone who is always loved. I'm gonna miss him so bad, and I wish wherever he is in peace, and he's smiling. Thank you. നാട്ടില് നമ്മളെല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകളും പഠിക്കുന്ന പേരും സുഖിയെന്ന് ഭയങ്കര സുഖിക്കലായിരുന്നു. അന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ചാൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഹാപ്പിയാക്കി. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമല്ല, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകളും പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടപ്പെടട്ടെ. പക്ഷെ എന്തിനായാലും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പാവത്തിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ടിരുത്ത. നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ള സമയം really value the time that we have. Life is so fragile. I don't know how to work for it. Thank you, Sean. Lakshmi, can you talk a few words about it? So I met Adarsh like very recently, like almost like just a year and a half. I know all of you guys have met him way before, and I'm very jealous of that, to be honest. Not a day goes by when I think I wish I met him sooner. There was this first impression of him of like what a cool guy with a hairdo, is like too cool to talk to. From that to a journey of a memorable friendship, it just feels like it's a lifetime of a friendship and memory that he gave. There was a time where I fractured my right hand, and without a single doubt, like thought, others just was like, just move in with us. We'll take care of you, whatever's petty errands and all, whatever it is. He never had to think when he has to be that generous or helpful to his friends, family, or wherever. Like even for the dog, like no matter what, like money never mattered to him, the effort, or like we all know how lazy he is, but there were so many times, smallest of crises if we go through, he's there, right there, standing next to us and helping out and go through with it. He was so obsessed with playing Rocket League, especially with Bright. Like 3/4 of the day, I would see him playing just Rocket League and lazing around all day. And I saw a different person over the period of time. He's a man of lot of depth and emotions. In the least expected ways, he would be there in times of your small crisis. I found a confidant, a true friend, and a companion in him, where he made me feel comfortable to be vulnerable, and it's okay to cry it out when I feel low. There were so many times I would just keep venting out, and he was not that friend who would just simply take your side just because you're his friend. He was so mature enough to give you a different perspective of why and how it is, and then like, and that's very, I think that's a very unique trait of him, that his perspective was so mature. The way he thought, he would just not simply take your side for the sake of it. I have hell lots of memories, and that involves a lot of petty fights of how Malayalam movies versus Telugu movies, even though I agree Malayalam movies are so much better, but it just for the sake of that fight, I would just love to annoy him so much with all these Telugu movies. And oh my god, the cooking. Anytime I cook,
from some way or the other, he had to make sure something related to coconut has to go inside it. And his obsession with dosa, he calls it dosha, and then we end almost like every time we are making it, he would always is like, who's gonna make it? It's a big discussion that goes on who's gonna make those dosas. And if there's white rice, there's something needed to be added because he would never eat that white rice. It has to be a flavored rice. He was so particular about his food, taste buds, no matter like how much struggle it goes through, but he would make sure his plate looked as colorful and as appetite as possible. So I think that those were those petty fights that drew us closer, and I never thought I know he has a lot of friends, and he used to tell all his stories about the Chennai days, Bangalore days, the Leh Ladakh trip, whatnot. But he was the best friend for me when I came down to here to US. In his strangest way, he would be there for you and make you laugh out loud with his witty sense of humor and comebacks, and just being his usual goofy self all the time. He gave a lifetime of memories and a full package of experience of what true friendship is, what love actually means, and now what a real loss really feels like. His principles and ambitions, his values were class apart, especially his style too. He believed in me when I didn't have so much faith in myself. No matter what he might be struggling with within him, he would always have love to pour out to his friends and family. There was comfort in just being around him, even if it means just sitting in silence just next to him. He always set the right vibe for our parties and gatherings. It felt like when his presence was there, it just felt that it's complete now. Like everyone is there, everyone is present now, and it's just becomes more happier and joyful. He was the most lovable person in any group. Any new stranger just enters into the house, they just want to spend time with him. I don't know what weird attraction he had. Like everyone just wants to be around him no matter what. That kind of energy he used to just emit out, I think. I feel he just cut his heart into multiple pieces and shared a piece to each one of us, and it's our time to treasure it and embrace it. They say God takes the good ones away from you first, but I think he was the best one. I have a request for God to keep him around because you'll always be smiling and always be entertained and being stress-free. He's a precious gem. I wish him only happiness and peace wherever he is now. Thank you. ഇതേപോലെ റോക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതൊരു ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. അത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയൊരു കഥയും. ഞാനിതേപോലെ സിയാറ്റില് ആമസോണിൽ പണിയെടുത്ത് ചത്തിരിക്കുകയും അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയി നമ്മുടെ ട്രൈബിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, വൈറ്റും അജയ്. അജയ് വീട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ വൈറ്റ് ഇതേപോലെ പാവം, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് അതങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ. അവനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഒന്നും വിളിക്കടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദർശാണ് ശരിക്കും അതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാരെയും വിളിച്ച് വെറുപ്പിക്കും, വിളിച്ച് കുറേ ചീത്ത പറയും, വിളിച്ച് വെറുപ്പിക്കും. ഞാൻ കുറേ ചീത്ത പറയണം അങ്ങോട്ടും, പക്ഷെ വെറുപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അവനതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും അവൻ നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നടിക്കാനേ പറ്റില്ല. കുറേ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. കളിച്ച് 10-12 മണിക്കൂർ കളിച്ചേക്കും നല്ല ഓർമ്മ. അത് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റിനാണെങ്കിൽ അവനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കും. അവൻ കുറച്ച് ഡിസ്ലെക്സിക്ക, അത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ്, can you talk to us about it? Uma was there when Adarsh and I met for the very first time in the boarding school. Grief is a price we pay for love, right? But it is better than not loving at all. Out of all the beautiful memories, I'd just like to share
something that like comes to my mind when I think of him. As Bright mentioned, we went to boarding school, residential school together, Popitji. That was fun. We used to sit diagonally in the same class. Bright, Ajay, everybody, we were in the group. And then, but Adarsh was the only one who was in the same classroom as me. And we used to always make sure that, you know, we sit diagonally. We couldn't really sit together. It was a school like that, so we'd make sure we diagonally sit. And he comes to the class first, or I come to the class first. We'll always make sure the other one. We'll just look for the other one. At that age, it felt like the problems that we faced were huge, right? At times, it felt like, how are we gonna deal with this? Like, these guys were my support system, and Adarsh was in the same class, so it always felt like he was. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഹോസ്റ്റലുണ്ടായ സമയത്ത് അവൻ്റെ കബോർഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കബോർഡ് ലൈക്ക് വാർഡ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. എൻ്റെ ഡ്രസ്സും അവൻ്റെ ഡ്രസ്സിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡിന് വ്യത്യാസമില്ല. അവൻ മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ ക്യാബിലൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കുറേ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ. Next we have a video play about Adarsh's life and eulogy of next of kin. Can you play the video? Bring the volume up. A source of pure joy to everyone who is related or different to you. Adarsh was an achiever who was hardworking and all out to achieve those dreams. Whether it was the Indian dream of being able of studying abroad and getting his masters, or the American dream of getting a visa or being able to work in the US. Always with a smile on his face. He was hardworking, affectionate, caring, charming with a sense of humor. He could be wise as a sage, but at the same time, naughty as a child. Adarsh lived his life to the fullest. And even in his passing to a higher place, he gave a new lease of life to others by being a multiple organ donor. We were, are, and always will be so proud of Adarsh. A piece of our heart, Adarsh Nambiar, the apple of his mother's eye, the pride of his father, the confidant of his brother, and a source of joy for all those related to him and befriended him. That was Adarsh for you. He was an achiever who achieved whether it was in the field of academics or sport or art, but he was also a dreamer who went all out to achieve his dreams, whether it was the Indian dream of studying abroad and getting his master's, or whether it was the American dream of trying to get his e-visa to look for a job in US. Adarsh, you lived your life to the fullest, and even as you moved on, you donned the role of an organ donor and gave a new lease of life to others.
അതുപോലെ ആൻറ്റി ഇതേപോലെ ആപ്പിളും ശ്രീ ആൻറ്റിയുടെ ആപ്പിളൊക്കെ റായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ആൻറ്റിക്ക് ഭയങ്കര എടുക്കുന്നത്. Okay. you are very close to our heart and you will always remain close to our heart. നിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല ഓർമ്മകളും നീ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. We will always remember you and I'm extremely proud that you have donated your organs and you will live through someone in some part of the world.
and we will always be happy that നീ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ വെച്ച് എന്നും നിന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വിനോട്ടൻ ആൻഡ് ജയശ്രീജി. അതും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിനക്ക്. Achuyatan, you hold a special place in my heart. Not only were you one of the best cousin brothers I could have asked for, you also brought joy and happiness to everybody's life. I miss all the memories we have together, from playing games, like making jokes, watching videos together, and even fighting. But I'm also very proud of you for all you've done through in your life. But you may not be here, but your memory will always live within me. I really miss you, and I know you're in a better place, and I do hope you watch over us and take care of us. Love you. I want to honor the life of Achuyatan, my cherished cousin brother. The pain of your absence is so overwhelming, but I want to share with you the depth of the love and the admiration that I had for you. As I reflect on all the memories we have together, my heart is filled with both a lot of joy and a lot of sadness. I remember the countless hours we spent back home in Kerala, watching movies on TV, playing games, and sharing secrets that only brothers could understand. You were always a funny person. You had a knack for passing sarcastic comments at the funniest moments and always trying to annoy someone. Every time we visited home, you would engage in fun, playful banter and teasing with my dad. But looking beyond your mischief and your humor and our beautiful memories, you possess qualities that set you apart as a very remarkable soul. You were not just a brother, you were a person with passions and talents and hobbies. You were absolutely amazing at art, and I used to be in awe of your paintings. You loved listening to music of all kinds. You once borrowed my headphones for 2 hours and returned it back to me broken while laughing. At the end of the day, your kindness knew no bounds, and you were an extremely amazing person that we all had the blessing and the fortune of knowing. You formed a big part of my childhood, and you have helped make me into who I am today. To me, you were, now, and always will be my older brother. Your memory will always serve as a beacon, guiding me to be better and cherish the beauty of life. And I hope that you find peace. But for now, just sit back and watch the world through our eyes. We will carry you everywhere we go. I love you, Achuyatan. Every time we went to India, Mandu and I would wait for the weekend. Adarsh would come. That look when Adarsh face would come past the auto, his head would stick out as he was coming to omnibus home. That was like the 2 days we would call vacation, our entire trip. It was everything to us. And him and Karthika would take us on the most just absolute adventures. And that was what we held on to for so long. And then we got really lucky because Adarsh decided to come here, and during that time, everyone says that Adarsh is so jolly, so easy. I got to see him in a very different light for just like a summer when he was doing his applications. He would call me for an entire semester in summer. He would wake me up and be like, Anju's resume, Anju's speech for this, paper for this. I was like, oh, Adarsh, I don't need to know this much about your grades, really. This is so much. But he would call every single day and he'd be so stressed about it. He'd be like, Anju's, I promise I'll make it up to you. Anju's, please. And from that bundle of stress, I got the biggest gift of getting to see Adarsh in here. And getting to see him start living a lot of his dreams. And every time he would say, Ethan, I cannot make it, we'll all go back to India, we'll all go on a trip, we'll all have so much fun. Goodbye, Achuyatan, we all love you. And we will see you again. And when we do, we'll have so many more loves and adventures. We'll do it all. But until then, rest peacefully and watch over us. Watch over your parents.
ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മുന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Today I don't have any words. എൻ്റെ അമ്മക്ക് സുഖമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ കാണാൻ പോയി 2 ആഴ്ച മുന്നേ, 2 weeks അവിടെ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ every month I go there for a week, to spend time with Amma, to spend time with Cherishing later. Both the kids are outside. No one's not there. So first I met him, and then from there I traveled to Dubai. And I came back to Hyderabad. I landed in Hyderabad and I get this call. I took the flight back to Singapore. I didn't know the gravity of the situation. What was it? എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു, പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു. പ്രാങ്സ്റ്റർ, ഷോർട്ട് ടെമ്പർ, prolific painter. എന്താ പറയുക, academically very brilliant. He had this dream of going to IIT. Somewhere in that journey, he got this American dream coming in. He moved to that and he came here. And the saddest part was 3 days back, that his employment, EID, what is it called here? I don't know what it is called. That was it. പക്ഷെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കാർ. എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതിലൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഈ ചെക്കൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈസ് ജസ്റ്റ് വെരി പ്ലേഫുൾ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി കെയറിംഗ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഹി വാസ് ദ ലൈഫ്. വെൻ ഹി കംസ് ഇൻ, ഹി ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോം. റൈറ്റ്? ഹി ഈസ് ഹിയർ, ഹി ഈസ് ദേർ. Walks out, he walks in, he orders people, this is how it should be done, he raises his finger like this, that's how he runs the show. And even I used to act, like I'm, terrified about it, but I was the only guy that he doesn't know very much. But എൻ്റെ സ്വന്തം മോനാണ്, എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ മോനായിട്ട് ഞാൻ അവനൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ദീപേനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും, എൻ്റെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കും. ടോക്സ് ടു മൈ കിഡ്സ്. എന്താ പറയുക, അവൻ പോയി. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ഏട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവൻ്റെ അമ്മക്ക്, എൻ്റെ ചേച്ചി, എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇച്ചു, നമ്മളെല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും. This is only one thing I have to say. I'm very proud of you, Karan. I'm really, really proud of you. And I hope you will be up there, taking care of all of us. There's only one request I have for you, Mohan. You take care of your dad, take care of your mom, take care of your brother. And please, they need you. This is not the way to go. This is
is not the way to go. It's unacceptable to me that you went this way. But it's okay. I'm sure you will always bless us. You will always be with us. And മരണം വരെ നിന്നെ പ്രേമിക്കും, നിന്നെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം, we all love you, money. We love you a lot. We will always love you. Please be with us. Take care of your parents, your brother, your grandmother, and everyone who loves you. Rest in peace. അവസാനം ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരുടെയും കഥ ട്രിബ്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കാതെ എനിക്ക് ഓർമ്മത്തില്ല. പക്ഷെ അവൻ ഇതേപോലെ വീട്ടുകാർക്ക് അതിർത്തി വരും. കോഴിക്കോട് പിള്ളേർക്ക് കടുവരും, എറണാകുളത്ത് പിള്ളേർക്ക് പാമ്പരും, ബാംഗ്ലൂർ പിള്ളേർക്ക് ചൂത്തരും, ചെന്നൈ പിള്ളേർക്ക് തണുപ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പോട്ടതല്ലത്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും ഒരു അഹങ്കാരമാണ് എനിക്ക്. ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പുച്ഛ. അവർക്കൊന്നും ആദർശം പോലെ ലൈക്ക് എനിക്ക് അവനുള്ള പോലെ അനീതിക്കും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാനൊരു പുച്ഛത്തോടെ എനിക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റാ ഫീലിങ്സിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഏറ്റവും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. Thank you so much for that. Remembering him in the ways that we remember him. ആ ട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ഇതവനും ബാംഗ്ലൂരോട്ടോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റൈഡ് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉറക്കിട്ടിട്ട് അവന് വിചാരം എന്താ, മറ്റേ അവനൊരു താങ്ക് യു എവരിബഡി, താങ്ക് യു. അവരുടെ ഫാമിലിയോട് എനിക്ക് ശരിക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Let's all stand in silence for വിനോദങ്ങളിലും ജയശ്രീ ആൻറ്റിക്കും കാർത്തിക് ഭായനും അമ്മമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.